Hello everyone. So till now we have been discussing the first two units in 12th standard computer science, and now we are going to start our third unit, that is modularity and loops, under which we have got two chapters, that is chapter 9 and chapter 10. We are going to start this discussion with the first chapter, that is lists, tuples, sets and dictionaries. For this, already list and tuple என்னன்றத basic introduction நம்ம second chapterலயே வந்திருக்கு, that is data abstraction and chapterல, and in this chapter we are going to discuss in detail how to deal with these data types. Now coming to the content part, what we are going to understand in this chapter is just understand the basic concepts of all these four data types, that is list, tuples, sets and dictionaries. Understand how to work with these data type using a variety of functions, how to write programs using these data types, and understand the relationship between these data types. Now, coming to the introduction part, see, Python programming has got four collections of data types, that is list, tuples, sets and dictionary. First, we shall understand what a list is. It is known as a sequence data type and சொல்லும்போது sequence data type அண்ணா ஒரு single variable, if I am going to have more data, I can call it as a sequence data type. For example, I can say a string because ஒரு string ன்னு சொல்லும்போது it has got more characters in it. அதனால அது ஒரு sequence data type ன்னு சொல்லலாம். And one more is a list is an ordered collection of values அப்படின்னு சொல்றாங்க. Ordered collection ன்னு சொல்லும்போது I can have access each element by using its ஏதோ ஒரு விதத்துல நான் அதில் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸை ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. And all the elements will be enclosed within square brackets. நமக்கு இந்த square brackets பார்த்தாலே I can remember arrays concept from C++. Right? This is also similar to that concept, but with few differences. We shall see that each value of a list is called as an element. நமக்கு லிஸ்ட்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு வேல்யூவையும் நம்ம எலிமெண்ட்னு சொல்றோம். And it can be of any data type such as numbers, characters, strings and even nested list also. நமக்கு லிஸ்ட்டுக்குள்ள இருக்கிற வேல்யூஸ் எப்படி இருக்கலாம்னா அது இந்த ஒரு டேட்டா டைப்ல தான் இருக்கணும்னு கிடையாது. It can be of any type, that is numbers இருக்கலாம், characters இருக்கலாம், strings இருக்கலாம், or இன்னொரு லிஸ்ட் கூட நம்ம லிஸ்ட்டுக்குள்ள ஒரு எலிமெண்டா இருக்கலாம். And the elements in the list can be modified or mutable ன்னு சொல்றோம். அப்படின்னா நம்ம இருக்கிற டேட்டாவை எடுத்துட்டு புதுசா ஒரு வேல்யூ கொடுத்தோம்னா we call it as replacing. ஆல்ரெடி இருக்கிற டேட்டாவோட சேர்த்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்றோம்னா we can say it as adding, or இருக்கிற டேட்டாவை delete பண்றோம், ரிமூவ் பண்றோம்னா we can say it as removing. அப்போ இது எல்லாமே பண்ண முடியும், ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ள இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் வச்சு நம்ம இது எல்லாமே பண்ண முடியும்ன்றதுனால lists are mutable அப்படின்னு சொல்றோம். And every element rests at some position in the list, and the position of an element is indexed with numbers beginning with 0, which is used to locate and access a particular element. நம்ம list ன்னு சொல்லும்போது it's a collection of values ன்னு சொல்றோம். So அதில் இருக்கிற வேல்யூஸை ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா I can use the index. அந்த இண்டெக்ஸும் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும்னா with 0. நம்மளுக்கு அரே கான்செப்ட்ல இருக்கிற மாதிரியே 0ஓட ஸ்டார்ட் ஆகும் and n-1ஓட முடியும். And ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா அரேஸ்ல வந்து we can have only positive index, 0 1 2 3 4 அப்படிதான் இண்டெக்ஸ் இருக்க முடியும். நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸிங் இருக்காது அரேஸ் கான்செப்ட்ல. பட் ஃபார் லிஸ்ட் we can have negative indexing. And இன்னொரு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா an array is a homogeneous collection of elements ன்னு சொல்லியிருந்தோம். தட் இஸ் ஒரு அரேக்குள்ள இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரே டேட்டா டைப்ல தான் இருக்கணும். இன்டிஜர்னா எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் இன்டிஜர்ஸா தான் இருக்கணும். But when you come to list, it's not like that. I can have different elements of different data types into a single list. எப்படின்றத we shall see one by one. The next topic is create a list in Python. How to create a list. A list it is simply created by using square brackets and சொல்றோம். And the elements in the list should be given within those square brackets. நம்ம square brackets குள்ள கொடுக்கிற values தான் லிஸ்ட்டுக்கான எலிமெண்ட்ஸா கன்சிடர் பண்ணோம். அண்ட் இங்க கொடுத்துக்கிற நேம் வந்து that will be the name of that list. If you just consider this example, see marks அன்றது ஒரு லிஸ்டோடைய நேம் and square brackets குள்ள values கொடுத்திருக்கோம். I have 4 values in this list. And 4 are integers. And see the next one, that is fruits under the another list where I have
4 strings into that list. And my list and pathingana, I have not given any value into that, so I can call it as empty list. And நம்ம இங்க பார்த்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட்னா எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் சேம் டைப்ல இருக்கணும்னு கிடையாது. இட்ஸ் நாட் எ ஹோமோஜீனியஸ் கலெக்ஷன் சொன்னோம் இல்லையா? லைக் தட். See this example. இதுல மை லிஸ்ட்ன்றது நேம் ஆஃப் மை லிஸ்ட் அண்ட் இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல இருந்து இங்க வரைக்கும் என்னோட லிஸ்ட் இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா here I have a comma, இங்க ஒன்று இருக்கு. ஸோ I have got 4 elements in this list. First element வந்து welcome, second element 3.14 which is a floating point value, third element வந்து 10 which is an integer, and fourth element பாத்தீங்கன்னா இது கம்ப்ளீட்டா ஒரு லிஸ்ட். ஸோ ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ள இன்னொரு லிஸ்ட்டும் நம்மளால கொடுக்க முடியும் ஆஸ் அன் எலிமெண்ட். இப்போ இந்த sub 246 லிஸ்ட் மை லிஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் நெஸ்டட் லிஸ்ட். இப்படி கூட நம்ம ஒரு லிஸ்ட்டுக்கு வேல்யூஸ் கொடுக்கலாம். தட் இஸ் வாட் see here, the elements of a list need not be homogeneous type of data ன்னு சொல்றாங்க. Once a list is created, we are going to access the elements in that list. For that, we are going to use an index which will be automatically assigned in Python. That is first element க்கு 0th indexல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும். So on எத்தனை elements இருக்கோ அது வரைக்கும் increment பண்ணிக்கிட்டே வரும் one by one. That is positive index 0, 1, 2, 3ன்றது. The same way பைத்தான்ல எனக்கு இண்டெக்ஸ் வந்து நெகட்டிவா கூட இருக்கலாம். தட் இஸ் நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸிங் கூட கொடுக்கலாம். எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னா ஃப்ரம் த லாஸ்ட் எலிமெண்ட் இன் த லிஸ்ட். நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸிங் வரும்போது லிஸ்ட்ல இருக்கிற லாஸ்ட் எலிமெண்ட்டுக்கு தான் -1, அதுக்கு ப்ரீவியஸ் எலிமெண்ட்டுக்கு -2, ப்ரீவியஸ் எலிமெண்ட் -3, ஸோ ஆன் எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸை அசைன் பண்ணிக்கும். ஸோ ஒரு எலிமெண்ட் நான் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா ஐ கேன் யூஸ் எய்தர் த பாசிட்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆர் நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸ். ஓகே, அண்ட் இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ்குள்ளே தான் ஸ்பெசிஃபை பண்ண போகிறோம். அண்ட் நேம் ஆஃப் பை யூஸிங் த நேம் ஆஃப் த லிஸ்ட். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதில் 23 எலிமெண்ட் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா ஐ கேன் யூஸ் த நேம் ஆஃப் த லிஸ்ட், தட் இஸ் மார்க்ஸ் அண்ட் யூஸ் பண்ணி வித்தின் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ் நான் பாசிட்டிவ் இண்டெக்ஸ் 1 கொடுத்தாலும் இந்த 23 தான் ரெஃபர் பண்ணும். ஆர் மார்க்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ்குள்ள -3 கொடுத்தாலும் இந்த 23 தான் ரெஃபர் பண்ணும். ஐ கேன் யூஸ் எய்தர் பாசிட்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆர் நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த சின்டாக்ஸ் டு ஆக்சஸ் த எலிமெண்ட்ஸ் இன் அ லிஸ்ட். சி இது நம்மளுடைய லிஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா லிஸ்ட் வேரியபிளோட நேம் கொடுத்துட்டு வித்தின் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்பெசிஃபை த இண்டெக்ஸ். Let us see how to create and access the elements of a list using both positive and negative index practically. And if you just consider the example, marks equal to நம்ம ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ்குள்ள தான் வேல்யூஸ் கொடுக்க போகிறோம். தட் இஸ் 10, 23, 41 and 75 ஆர் த வேல்யூஸ் கிவன். இப்போது நான் ஜஸ்ட் print within brackets நேம் ஆஃப் த லிஸ்ட் வந்து மார்க்ஸ் அண்ட் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ்குள்ளே நான் அதோட இண்டெக்ஸை ரெஃபர் பண்ண போகிறேன். தட் இஸ் 0th இண்டெக்ஸ்னா 10, ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ்னா 23. ஸோ இண்டெக்ஸ் நம்பர் 1ன்னு கொடுக்குறேன். திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் இண்டெக்ஸ். அண்ட் அதே எலிமெண்ட்டுக்கு ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு யூஸ் த நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆல்சோ. அப்போ ரிவர்ஸ்லேருந்து பார்த்தோன்னா -1, -2 அண்ட் -3 வில் பி த இண்டெக்ஸ் ஃபார் 23. இப்போ நான் பாசிட்டிவ் இண்டெக்ஸில் 1 கொடுத்தாலும் நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸில் -3 கொடுத்தாலும் இட்ஸ் கோயிங் டு பிரிண்ட் த சேம் வேல்யூ. ஜஸ்ட் see the output. It refers to the same element 23. So this is how we can access the elements of a list. If you consider one more example, that is when you have different types of elements into a list, அது எப்படி access பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் மாதிரியே ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் ஆஃப் த லிஸ்ட் இஸ் a string, second element ஒரு floating point value, third element ஒரு integer and fourth element மறுபடியும் ஒரு sublist-ஆ இருக்கு. So in that I have got 3 elements. இப்போ இதுக்குள்ள இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் நான் பிரிண்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணலாம்? யூசிங் த இண்டெக்ஸ். அப்போது print ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டோட இண்டெக்ஸ் வந்து எப்போவுமே 0. ஸோ மை லிஸ்ட் ஆஃப் வித்தின் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ் நான் இண்டெக்ஸை ஸ்பெசிஃபை பண்ண போகிறேன் 0. அப்போ 0ன்னா இட் ரெஃபர்ஸ் டு வெல்கம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் பிரிண்ட் பண்ணணும்னா தட் இஸ் 3.14 பிரிண்ட் பண்ணணும்னா அதுக்கான இண்டெக்ஸ் வந்து 1, isn't it? So within square brackets my list of 100 index கொடுக்குறேன். and next element print பண்ணணும்னா I'm just going to write my list அதோட index in the 2.
அதுவே நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டை பார்த்தோம்னா அது ஒரு நெஸ்டட் லிஸ்ட்டாக இருக்குது, சப் லிஸ்ட்டாக இருக்குது. அப்போ அது எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலான்னா, நான் மை லிஸ்ட் ஆஃப் 3 கொடுத்தா இட் ரெஃபர்ஸ் த என்டையர் லிஸ்ட். சி இங்கே அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா இது 0th இண்டெக்ஸ், இது ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் தட் இஸ் 3.14, 10ன்றது செகண்ட் இண்டெக்ஸ் அண்ட் இந்த என்டையர் லிஸ்ட்டு தேர்ட் இண்டெக்ஸில் இருக்குது. ஸோ when I give my list of 3 it's going to print the entire list. சப்போஸ் இதில் இருந்து நான் இந்த பர்டிகுலர் எலிமெண்ட் மட்டும் வேணும், 4ன்ற எலிமெண்ட் மட்டும் வேணும்னா அதுக்கு நம்ம இண்டெக்ஸ் எப்படி ரெஃபர் பண்ணலான்னா, இப்போது நம்மளுக்கு ஆக்சுவலாக இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற இந்த எலிமெண்ட்டோட இண்டெக்ஸ் வந்து 3. அதுக்குள்ள எனக்கு 0th இண்டெக்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ், செகண்ட் இண்டெக்ஸ், தேர்ட் இண்டெக்ஸ்ன்னு இருக்குது. தட் இஸ் இந்த 2 வந்து 0th இண்டெக்ஸில், இது ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ், இது செகண்ட் இண்டெக்ஸ், இந்த சப் லிஸ்ட்டுக்குள்ள. அப்போ நான் அதை எப்படி ஆக்சஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, just see here, print லிஸ்டோட நேமு தட் இஸ் மை லிஸ்ட் அண்ட் இதுக்கான இண்டெக்ஸாக கொடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு அந்த லிஸ்டோட இண்டெக்ஸை கொடுக்கணும், தட் இஸ் 3. அதுக்குள்ளே இருக்கிற எலிமெண்ட், அப்போது அதுக்குள்ள 4ஓட இண்டெக்ஸ் என்னன்னா 1. ஸோ அதுக்கு தனியாக நான் இன்னொரு செட் ஆஃப் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ் கொடுத்துட்டு ஆக்சஸ் பண்ணணும். ஸோ இஃப் யூ see here, நான் வெறும் மை லிஸ்ட் ஆஃப் 3ன்னு கொடுத்தேன்னா இட் ஹாஸ் கிவன் த என்டையர் லிஸ்ட் மொத்தமாக கொடுத்துருக்கு. நான் அந்த தேர்ட் இண்டெக்ஸில் இருக்கிற எலிமெண்ட்டில் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது 0th இண்டெக்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ், ஸோ 4 மட்டும் ரெஃபர் பண்ணுறதுனால இந்த வேல்யூ மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ லைக் தட் எத்தனை சப்லிஸ்ட் இருந்தாலும் நம்ம ஒவ்வொரு சப்லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற இண்டெக்ஸை தனித்தனியாக ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிட்டே இன்னொரு செட் ஆஃப் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ்குள்ளே இண்டெக்ஸ் மென்ஷன் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். And if you just have a look here, if you want to access all the elements of a list, I can do it using loops. I can use either a for loop or a while loop. See here, marks and the list initialize பண்ணிருக்கோம். இண்டெக்ஸ் வந்து ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் 0 இருக்கணுன்றதுக்காக I is equal to 0 கொடுத்துருக்கோம். And the condition is index should be less than 4. And till that, I'm just going to print those values and increment. So நான் இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற எல்லா வேல்யூஸும் print பண்ண போகுது. So if you just have a look below that, the explanation for how that while loop gets executed is given in this tabular column with each iteration. So positive index already as usual எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான், but here it is reverse indexing. So negative indexing பார்க்கலாம். So let us see this step by step. நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது லாஸ்ட் எலிமெண்ட்டோட இண்டெக்ஸு -1 இருக்கும். ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் -1 ஐ எம் கோயிங் டு பிரிண்ட் ஆல் த எலிமெண்ட்ஸ் இன் திஸ் லிஸ்ட். அப்போது இனிஷியலைசேஷனில் I is equal to -1 கொடுக்குறோம். அண்ட் கண்டிஷன் என்னவா இருக்கணும்னா, when I say this is -1, this is going to be -2, -3 and -4. So when I is greater than or equal to -4, I'm just going to print it. The same time first -1 இருக்கு, next அது -2 ஆகணும். அதனால -1 -2 ஆகணும்னா I have to add -1. ஸோ ஆல்ரெடி ஐயில் இருக்கிற -1க்கு -1 ஆட் பண்ண போகிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் த இண்டெக்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி -2. அப்போது 41 பிரிண்ட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் டைம் த இண்டெக்ஸ் பிகம்ஸ் -3. ஸோ இட் ரெஃபர்ஸ் 23. நெக்ஸ்ட் த இண்டெக்ஸ் ரெஃபர்ஸ் -4. ஸோ 10 பிரிண்ட் பண்ணிடும். நெக்ஸ்ட் த ஐட்டம் இண்டெக்ஸ் பிகம்ஸ் -5. ஸோ -5 is greater than -4ன்னு சொல்லும்போது condition fails. So the process stops. So you can just have a look at this tabular column to understand each iteration. So hope you understood how to create a list, how to access the elements in a list. In our next videos, we shall see how to find the length of a list and how to add each elements in the list, accessing using a loop and further topics in the list. Thank you.